that energy, free energy present in the carriers during the electron transfer, the energy that is associated with the electrons is being harnessed to phosphorylate ADP to ATP. Okay. So Jansi, I have given one photo. Poinsari మీకు snapshot లో oxidative phosphorylation ది అది పెడతారా? ఓకే మ్యామ్ పెడతాను. ఒకసారి ఓకే మ్యామ్ 1 minute. Maybe it is not there, Jansi. I'll do one thing. I'll send it again. Okay ma'am, okay, I'll open it. I'll send it again. WhatsApp పెడితే సరిపోతుంది కదా? ఓకే మ్యామ్, నో ప్రాబ్లం. సో వన్ మోర్ థింగ్, మీకు కట్ అవ్వదని చెప్పారు వీళ్ళు అంజీ సార్ వాళ్ళు, అంటే నిజమేనా? జూమ్ కట్ అవ్వట్లేదు మేడం ఇప్పుడు వాళ్ళకి అంటున్నారు. లేదు మేడం, నో మ్యామ్. అయితే ఏంటంటే ప్రతిసారి కొత్త యూజర్ కి 2 times వస్తుంది మేడం ఫ్రీగా. హలో 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 మేడం. హలో మేడం. మేడం అది ప్రతిసారి న్యూ యూజర్ కి 2 times వస్తుంది మేడం అంతే. మళ్ళీ తర్వాత సేమ్ 40 minutes ఉంటది మ్యామ్. అంతేనా? ఓకే ఓకే అంతే మేడం. ఓకే ఓకే. కాకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఇట్లా మనం ఎన్రోల్ చేయించుకుంటే ఫ్రీగా వస్తుంది క్లాస్ కి అనేసి అన్నారు మేడం. అది యాక్చువల్ గా అప్పుడు అనుకున్నామమ్మా, మన సెమినార్ కాన్ఫరెన్స్ గవర్నర్ మేడం వచ్చారు అప్పుడు. అవును మేడం, అవును. కానీ అప్పుడు ఏమైందంటే ఏదో మళ్ళీ ఇష్యూస్ అయినాయి అనమాట. వాడు కోడ్ చేసింది ఎక్కువ అయ్యో ఏదో. ఝాన్సీ పంపించాను చూడండి. ఓకే మేడం, చూస్తాను. ఓకే మ్యామ్, నేను షేర్ చేస్తాను ఒక 2 minutes. I'm actually sorry. Actually, I was in a meeting, Zoom meeting with 2019 MTech batch students. They are into project. So there are some problems to allow the students into the industry. So we are talking about all that. Okay, and okay, no problem.
ఝాన్సీ అన్న ప్రాబ్లం ఉందిరా ఇంట్లో నేను చెప్తూ ఉంటాను అదర్వైజ్. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ యువర్ మైటోకాండ్రియా. హలో హలో Ma'am, it's audible, ma'am. Okay, so you just imagine your mitochondria. So how is your mitochondria arranged? Mitochondria has an outer membrane and there is matrix of the mitochondria. Into the matrix of the mitochondria, these cristae are arranged, right? The finger-like holders. Okay, so what happens? Between the inner mitochondrial membrane and outer mitochondrial membrane, there is a space, right? There is some lumen. That is what is called as the lumen. Okay, so one outer mitochondrial membrane, one intermitochondrial membrane, which is thrown into cristae or finger-like projections into the matrix of the mitochondria. And in between inner mitochondria and outer mitochondria, you have some space. Between inner mitochondria and outer mitochondria, there is some space. So what happens? Most of your electron transport chain complexes, they are inner membrane bound, right? They are bound to the inner mitochondrial membrane. What happens when these complexes, complex 1, 2, 3, 4 you have, right? So they are membrane bound. Either they are loosely arranged or they are spanning across the inner mitochondrial membrane. So when these electrons are transferred from NADH to oxygen, what is happening? These electrons are coming from complex 1 to complex 2 to complex 3 to complex 4. When these electrons are getting transferred, what happens? If you remember, NADH2 plus FAD gives rise to NADH. Hello? If you remember, I am telling you, when your NAD is getting reduced to NADH, we said NADH plus H plus, right? NADH plus H plus, that is the equation. So NADH may you have hydrogen which has 2 electrons, that is what is called as hydride ion. That means you have a proton there. When your things are getting oxidized or reduced, what is happening? Some protons are Hello? generated. Hello? మేడం కనిపిస్తుందా మేడం? ఓకే మేడం. కనిపిస్తుంది. అది డబుల్ ట్యాప్ చేయండి మీకు కనిపిస్తుంది అది. Okay, so what is happening? If you just look at your this inner membrane of the mitochondria, this figure, what is happening? NADH plus H plus gives rise to NAD, and electron transferred from when your NADH is getting oxidized. What is the factor that is getting reduced? It is FMN. So FMN is reduced to FMNH2. This FMNH2, when this is getting oxidized back to FMN, while it is giving its electrons to iron sulfur proteins, what is happening? 2 protons are generated, right? If you look at the figure, where NADH2 FMN, so what is happening when FMNH2 is getting reoxidized to FMN? So what is happening? The electrons from FMNH2 are given to iron sulfur center and 2 protons are generated. These protons, where they are going? They are going between the space that is present between inner mitochondrial membrane and outer mitochondrial membrane. So that lumen, whatever lumen that is there, it is getting stuck there. All the protons. ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఇవి క్యారియర్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ప్రోటాన్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతున్నాయి? ఈ ప్రోటాన్స్ జనరేట్ అవుతున్న ప్రోటాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ ప్రోటాన్స్ FMNH2 గెటింగ్ ఆక్సిడైజ్డ్ టు FMN, 2 ప్రోటాన్లు బయటికి పంపబడ్డాయి. ఎక్కడికి పంపబడ్డాయి? ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లోకి పంపబడ్డాయి. ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ కి అవుటర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ కి మధ్యలో ఉంటుంది, రైట్? సో అలానే ఇంకొకటి చూసుకుంటే, ఇంకొక ఐరన్ సల్ఫర్ సెంటర్ నుంచి కోఎంజైమ్ QH2 అలా వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీకు రెండో స్టెప్ లో కూడా మీకు ప్రోటాన్స్ జనరేట్ అయినాయి. ఆ ప్రోటాన్స్ మళ్ళా మీకు ఇంటర్ మెంబ్రేన్ స్పేస్ లోకి వచ్చాయి, రైట్? సో ఈ విధంగా మీకు ప్రోటాన్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి? when your electrons are getting transferred or when your electrons are getting translocated
between the complexes, then what is happening? Protons are generated. Those protons are going out into the intermembrane space. Remember, your inner mitochondrial membrane is a very rigid membrane. Your inner mitochondrial membrane is a very rigid membrane. So what it does, ఈ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ ఏమవుతుందంటే మీకు అది ఇట్ ఈస్ పర్మియబుల్ టు సెండ్, ఇట్ అలౌస్ ప్రోటాన్స్ టు గో అవుట్. ఇందాక ఏమైనాయి మన ప్రోటాన్స్ వెళ్ళి ఎక్కడ చేరాయి? ఇంటర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ కి అవుటర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ కి మధ్యలో వచ్చి కూర్చొని ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి? ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఎవరు అలౌ చేశారు వాటిని వెళ్ళడానికి? ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్, రైట్? సో ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ప్రోటాన్ సేస్ ఐ వాంట్ టు గో, ఇట్ అలౌస్ ద ప్రోటాన్ టు గో అవుట్. తర్వాత ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు మీరు ఉంటారు లేడీస్ హాస్టల్, పర్టికులర్లీ 7 తర్వాత మీరు బయటికి వెళ్తాము అంటే వెళ్ళండి అంటారు. నువ్వు 12 వచ్చావు అనుకో, డు దే అలౌ? దే డోంట్ అలౌ, రైట్? సో ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ కూడా అలానే చేస్తుంది అనమాట. వెళ్ళడానికి అలౌ చేస్తుంది, మళ్ళీ రీ ఎంట్రీ అంటే అలౌ చేయదు అనమాట. ఎందుకంటే ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ ఈస్ వెరీ రిజిడ్లీ పర్మిట్స్ ద మాలిక్యూల్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా. మీకు అందరికి ఎందుకో తెలుసు, మైటోకాండ్రియా ఈస్ ద పవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద సెల్ వేర్ యూ ఫైండ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏటీపీ, రైట్? సో సెల్ కావాల్సినటువంటి కరెన్సీ, నథింగ్ బట్ కరెన్సీ, రైట్? ఎనర్జీ ఈస్ కరెన్సీ ఫర్ ద సెల్. సో వేర్ ఈస్ ద ఎనర్జీ జనరేటెడ్? ఎనర్జీ ఈస్ జనరేటెడ్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఈ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ ప్రోటాన్స్ ని బయటికి అలౌ చేస్తుంది, పొమ్మంటుంది. ఆ ప్రోటాన్స్ కొంచెం సేపు అక్కడ ఉన్న తర్వాత ఏం చేస్తాయంటే మళ్ళీ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తాయి. బట్ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ విల్ నాట్ అలౌ. ఎందుకంటే వాటికి క్యారియర్స్ లేవు. బయటికి పోవడానికి ఉన్నాయి కానీ లోపల ఫేస్ కి, అంటే మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియల్ ఫేస్ కి ఏమీ లేవు అనమాట వీటిని లోపలికి తీసుకొచ్చేదానికి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయి అవి? దే గెట్ స్టాగ్నేటెడ్ ఇన్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ outer mitochondria and inner mitochondria. ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ కి అవుటర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రెయిన్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ లో అవి స్టాగ్నేట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రోటాన్ అంటే ఏంటి? ఇది ఒక కెమికల్ స్పీషీస్ కదా. ప్లస్ ప్రోటాన్ అనేటప్పటికి దానికి నెగటివ్ ఛార్జ్, అంటే ఎలక్ట్రాన్ పోయి పాజిటివ్ ఛార్జ్ మాత్రమే ఉంది కదా. సో it has potential energy because of its chemical nature. It has electrical energy. It has both electrical energy as well as chemical energy. So there is a potential gradient that is generated across the inner mitochondrial membrane. There is a potential generated across the inner mitochondrial membrane. ఇప్పుడు ఇక్కడ బయటకు వచ్చేసాయి కదా మనకి ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ స్పేస్ లో మీకు ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రోటాన్స్ లోపలికి రావడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి, రాలేవు. మీకు ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ జరుగుతున్నంత సేపు ఏమవుతుంది? ప్రోటాన్స్ ఇలా బయటకు వస్తూనే ఉంటాయి. లోపలికి రావాలంటే మళ్ళా ఎంట్రీ లేదు, వీసా లేదు వాటికి. ఇప్పుడు అవి ఏం చేస్తాయి? అవి ఎక్కడ స్టాగ్నేట్ అయిపోయినాయి? అక్యుములేట్ అయిపోయినాయి. ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉండే స్పేస్ లో స్టాగ్నేట్ అయిపోయినాయి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతాయి? ఏ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఈస్ జనరేటెడ్ అక్రాస్ ద మెంబ్రెయిన్. అంటే ఏంటి? మీరు మ్యాట్రిక్స్ లో చూస్తే మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఆ లూమెన్ ఉంది కదా, ఇన్నర్ కి అవుటర్ కి మధ్యలో ఉండే లూమెన్ ఆర్ స్పేస్, అది మోర్ పాజిటివ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఏంది? దెర్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ గ్రేడియంట్ దట్ ఈస్ జనరేటెడ్ అక్రాస్ ద మెంబ్రెయిన్ వేర్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియా ఇస్ మోర్ నెగటివ్ and the space between the inner and outer mitochondrial membrane is more positive. Okay, so there is a chemical gradient that is generated, there is a electrical gradient that is generated now. Gradient అంటే ఏంటి? ఒక రెండింటి మధ్యలో మీరు పెట్టి చూస్తే ఒక తట్టు ఎక్కువ ఒక తట్టు తక్కువ ఉండాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్రోటాన్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ అక్యుములేషన్ దేర్ దే అటైన్
they attain certain amount of potential energy. Your potential energy is again a form of free energy, right? It is again a form of free energy. Now what happens? The inner mitochondrial membrane realizes this. These fellows are more powerful now. These protons that are present between the two, they are more powerful now. Endukani what population increase ayindi? They are having electrical energy, they are having chemical energy, both. That means which is in the form of potential energy or the free energy. And there is a gradient that is generated across the membrane. Now what happens? Inner mitochondrial membrane realizes their potential. అబ్బో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినా ఇప్పుడు మనకి అనుకోని అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ మేక్స్ ఏ డీల్ విత్ యువర్ ప్రోటాన్స్. ఏమిటి ఆ డీల్ వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో అంటే ప్రోటాన్స్ కి ఏంటి? దే వాంట్ కమ్ ఇన్ సైడ్. కానీ ఇంతకు ముందర ఎంట్రీ లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్? ఓకే, యూ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్, ఐ విల్ అలౌ యూ త్రూ మీ. Through whom? It says you will be allowed through F0 F1 ATP synthase molecule అని ఒక ఎంజైమ్ ఉంటుంది. F0 F1 ATP synthase molecule. ఈ F0 F1 ATP synthase అనేది F0 అనేది స్టాక్, F1 అనేది పైన ఉండే సబ్ యూనిట్, దాని మీద ATP synthase అని ఇంకొక పాలీపెప్టైడ్ ఉంటుంది, ఒక పర్టికులర్ డొమైన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద catalytic site where your ATP is generated. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫోటో పెడతావా? సర్క్యులర్ గా ఉన్న ఫోటో పెడతావా ఝాన్సీ? ఓకే మేడం, పెడుతున్నాను. సో డబుల్ ట్యాప్ చేసుకోండి, మీకు కనిపిస్తుంది పెద్దదిగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? ఈ దీంట్లో చూసినప్పుడు దీస్ ప్రోటాన్స్ వాంట్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్. ఈ ప్రోటాన్స్ ఎవరి ద్వారా వెళ్ళగలుగుతున్నాయి మీకు? ఇది చూడండి, దీంట్లో సి సైడ్ అని ఎం సైడ్ అని ఉన్నది. సి సైడ్ అంటే సైటోజాలిక్ సైడ్, ఎం సైడ్ అంటే మ్యాట్రిక్స్ సైడ్. ఇప్పుడు మీకు ఈ ప్రోటాన్స్ ఏవైతే లోపలికి రావాలనుకుంటున్నప్పుడు ఎవరి ద్వారా రాగలుగుతాయి? ఈ F0 F1 ATP సింథేస్ మాలిక్యూల్ ఉంది కదా, దాని ద్వారా రాగలుగుతాయి. F0 F1 ATP సింథేస్ ద్వారా రాగలుగుతాయి. సో ఈ F0 అనే కాంపోనెంట్ మీకు F0 F1 ATP సింథేస్ అనేది ఒక మల్టీమెరిక్ ప్రోటీన్. ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీమెరిక్ ప్రోటీన్. ఈ F0 F1 ATP సింథేస్ ఏదైతే ఉన్నదో మీకు F0 అనేది స్టాక్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ అండ్ F1 అనేది మీకు పైకి మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ది మైటోకాండ్రియా లోపలికి ఉంటుంది. దాని మీద మీకు ఇంకొక ATP సింథసిస్ చేసే కెటాలిటిక్ డొమైన్ ఉంటుంది F1 యూనిట్ మీద. సో ఈ F0 యూనిట్ అనేది ఇట్ స్పాన్స్ అక్రాస్ ద ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్. F0 సైట్ అనేది ఈ F0 F1 ATP సింథేస్ ప్రోటీన్ లో F0 డొమైన్ అనేది ఇట్ స్పాన్స్ అక్రాస్ ద ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్. F1 డొమైన్ అనేది మ్యాట్రిక్స్ లోకి ప్రొజెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఈ F0 అనేది ఒక 8 సబ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది వర్టిబ్రేట్స్ లో, వాటిల్లో 8 సబ్ యూనిట్ ఆలిగోమరిక్ ప్రోటీన్ అది. ఇది ఏం చేస్తుందంటే దీని 8 సబ్ యూనిట్స్ షాఫ్ట్ లాగా రొటేట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి కొన్నిసార్లు కొన్ని ఇట్లా రొటేట్ చేస్తాం చూడండి, అట్లానే రొటేట్ చేయాలన్నమాట. అది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడల్లా ఒక్కొక్క సబ్ యూనిట్ ఒక్కొక్క ప్రోటాన్ ని లోపలికి పంపిస్తుంది. ఒక్కొక్క సబ్ యూనిట్ ఒక్కొక్క ప్రోటాన్ ని లోపలికి పంపిస్తుంది అనమాట. అట్లా
ఎన్ని సబ్ యూనిట్లు తిరిగితే అన్ని ప్రోటాన్లు లోపలికి వెళ్తాయి. 8 తిరిగాయి అనుకోండి, 8 తిరిగితే మీకు 3 ఏటీపీలు వస్తాయి. అట్లా కాకుండా 4 2 తిరిగాయి అనుకోండి, దాన్ని బట్టి మీకు ఏటీపీలు ఎన్ని వస్తాయి అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ F0 యూనిట్ ఏదైతే ఉందో అది షాఫ్ట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఆ షాఫ్ట్ తిప్పాలి అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ ని తిప్పాలన్నమాట మనం. ఈ తిప్పుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ ఒక్కొక్క ప్రోటాన్ ని లోపలికి పంపిస్తుంది. ఆ పంపిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, నీకు కింద చెప్పాను, ఇవి ఇప్పుడు ఈ ప్రోటాన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తెలియకుండా బయటకు వచ్చేసిన ప్రోటాన్లు బయట ఎక్కువగా స్ట్రెంత్ వాటికి పెరిగిపోయి వాటికి ఎలక్ట్రోకెమికల్ గ్రేడియంట్ ఒకటి తయారు చేసుకొని పవర్ఫుల్ గా తయారయ్యాయని. ఈ ప్రోటాన్లు లోపలికి వస్తున్నప్పుడు వాటితో కొంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంది కదా, ఈ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దానిని ఇది హార్నెస్ చేసుకుంటుంది, లాగేస్తుంది అనమాట వాటితో ఉండే ప్రోటాన్ ని. డీల్ ఏంటి, ప్రోటాన్స్ కి ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ కి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళాలి. నువ్వు లోపలికి వెళ్ళాలంటే నీతో ఉండే ఎనర్జీ నాకు ఇచ్చేసాయి. సో ఈ ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే ప్రోటాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ గ్రేడియంట్ దాటుకొని ప్రోటాన్లు లోపలికి రావడం మొదలు పెడతాయో ఒక్కొక్కసారి ఈ షాఫ్ట్ తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కొక్క ప్రోటాన్ లోపలికి వస్తుంది, వాటితో ఉండే ఎనర్జీని ఇది లాగేస్తుంది. ఈ ఎనర్జీని లాగేసిన ఎనర్జీని ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ట్రైస్ టు సింథసైజ్ ఏడిపి ప్లస్ పిఐని కపుల్ చేయడానికి కావాల్సిన ఫ్రీ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఆ ఎనర్జీ కోసం ఇది వాడుకుంటుంది. మీకు ఇందా చెప్పాను అది 8 సబ్ యూనిట్ F0 ఇది అనేది. సో ఈ F0 యూనిట్ 8 సార్లు తిరిగినప్పుడు 8 ప్రోటాన్లు లోపలికి పంపించినప్పుడు మీకు 3 ఏటీపీలు వస్తాయి రఫ్ గా. ఓకే, సో ఎన్ని ప్రోటాన్లని ఇది పంపిస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి ఎన్ని వస్తాయి అనేది తెలుస్తుంది. అందుకే మీకు ఎలక్ట్రాన్స్ కాంప్లెక్స్ 1 దగ్గర కానీ ఎంటర్ అయితే గేట్ 1 లోకి ఎంట్రీ ఉంటే 3 ఏటీపీలు, గేట్ 2 ఆర్ కాంప్లెక్స్ 2 లోకి ఎంటర్ అయితే మీకు వచ్చేది 2 ఏటీపీలు, అలానే కాంప్లెక్స్ 3 to 4 అయితే మీకు 1 ఏటీపీ, ఇలా చెప్పున్నాం మనం. ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ మెనీ ప్రోటాన్స్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, సో దీనిని బట్టి F0F అని ఏటీపీ సింథేజ్ అనేది మనకి ఎన్ని ప్రోటాన్లని బయటికి పంపించింది అనే దాన్ని బట్టి అన్ని ప్రోటాన్లు మనకి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కెమియాస్మాటిక్ థియరీ ప్రపోజ్డ్ బై మిషెల్. మిషెల్ ఏం చెప్పాడు, ఈ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ 3 పాయింట్లు ఆయన చెప్పింది. ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ అనేది దేనికి పడితే అది పర్మిబుల్ కాదు, బట్ ఇట్ అలౌస్ ప్రోటాన్స్ టు గో అవుట్ సైడ్. When electron transport chain is taking place, protons are generated. These protons are permitted to leave the inner mitochondrial membrane. These protons get accumulated between the inner and outer mitochondrial membrane. Point number 4. Because of their strength, they attain certain amount of chemical and potential energy. That is what is called as electrochemical potential. So an electrochemical gradient is generated across the inner mitochondrial membrane. Now F0F and ATP synthase makes a deal with your protons. The protons that are accumulated in the lumen are allowed to pass through F0F and ATP synthase, and the energy, potential energy that is associated with these protons is being utilized for the phosphorylation of ADP to ATP. So this is what is the chemiosmotic theory proposed by Michel. Simple thing, protons బయటకు వచ్చేసి ఎలక్ట్రోకెమికల్ గ్రేడియంట్ ని జనరేట్ చేస్తాయి. అవి మళ్ళీ లోపలికి రావాలనుకుంటున్నప్పుడు అది F0F and ATP సింథేజ్ అనే మాలిక్యూల్ ఇన్నర్ మైటోకాండ్రియల్ మెంబ్రేన్ మీద ఉంటుంది. ఎంట్రీ పాయింట్ ఆర్ గేట్ ఎంట్రీ అక్కడ మాత్రమే వీటికి. ఆ గేట్ లోంచి లోపలికి వెళ్తా ఉండేటప్పుడు మ్యాట్రిక్స్ లోపలికి ఏమవుతుంది, వాటితో ఉండే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని ఇవి తీసుకొని ఏడిపిని ఫాస్ఫారిలేట్ చేయడానికి వాడుకుంటాయి ఏటీపీగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఏటీపీ అనేది మనకి లోపల సింథసైజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఆక్సిడేటివ్ ఫాస్ఫారిలేషన్ ప్రపోజ్డ్ బై మిషెల్ ఆర్ కెమియాస్మాటిక్ థియరీ. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏటీపీ ఈ విధంగా సింథసైజ్ అయిన ఏటీపీని మళ్ళా మనకి ఎక్కడికి కావాలి, we require ATP for cytosolic functions also. సో సైటోసాల్ లోకి పంపించడానికి మీకు ADP ట్రాన్స్లోకేజ్ అనే ప్రోటీన్ ఉంటుంది.
ఏడీపీ ట్రాన్స్లోకేజ్ అనే ప్రోటీన్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఏడీపీని లోపలికి మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ ద మైటోకాండ్రియాలోకి, ఏటీపీని ఏమో సైటోసాల్లోకి పంపిస్తుంది. This protein transports ADP inward and ATP outward of the mitochondria. Okay, so this is very specific to ATP. Another one is phosphate carrier. This phosphate carrier transfers phosphate ions together with protons. That is one more molecule that is associated with your oxidative phosphorylation. Okay, so we will end up oxidative phosphorylation for now, right? So next class we will discuss about the PO ratios and all, how PO ratio is calculated, right? Okay, ma'am. Okay. I leave the meeting. Okay, ma'am. Doubts in the post end, no problem. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.